Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, welcome back to my online English class. Today once again, this is me, Sade, lecturer from Afghanistan. I want to start my class about simple present tense. So with the direct translation. Listen my dear students, don't forget before I start my class, just subscribe my channel and stay with me up to the end of this video. So عزیزم خوش آمدین به چینل یوتیوب من. بازم رخصار صادقی به خدمت شما عزیزا هستم. خدا کنه که حتما جور باشین و امروز کلاس ما درباره زمان حال ساده است که براتون تدریس میکنم و شما باید متوجه باشین که مشکلاتی که دارین در زمان حال ساده و یا یعنی نمیفهمین به شکل بسیار ساده براتون تشریح میکنم. خدا کنه که برداشت کرده بتونین. Okay, let's start, my dear student, from definition. At the first, my dear students, it's very necessary we have to know about definition or about the illustration about the simple present tense. Okay, so what is this, you know, and then we are going to start about that. How many structure do we have and which auxiliary do we use with simple present tense? It's these all very important in the simple present tense. We have to know about that. اوکی عزیزم در قسمت اول باید شما تعریفی داشته باشین، یعنی بفهمین که چی از خود زمان حال ساده و چند فرمول داریم و کدام افعال کمکی در زمان حال ساده ما استفاده میکنیم. اوکی so at first let's start with definition. شروع میکنیم از تعریفش. Simple present tense, my dear students, shows daily activities. نشان میده فعالیت های روزمره را. See, daily روزمره activities فعالیت ها. It means daily activities means فعالیت های روزمره شما را نشان میده and shows habitual action و فعالیت های شما را نشان میده. عادت های شما را نشان میده. یعنی habitual action یعنی چی عادت ها دارین، عادت های شما را نشان میده and also general fact و حقیقت های عمومی را نشان میده. So another important session, my dear students, here means general fact divided into two sessions. One is changeable, another is non-changeable. خود حقیقت‌های عمومی به دو بخش تقسیم شده عزیزان. یکی قابل تغییر است و دیگهش غیر قابل تغییر. خب میایم که با مثال‌ها هر کدام از اینا را تک تکش و شما تعریف میکنم عزیزان، متوجه باشین. Let's go ahead. So first one, these examples about daily activities. Listen, as I told you, قسمی که گفتم با شما so it shows daily activities فعالیت های روزمره را نشان میده. For example, see, she works from 7 o'clock till 6 o'clock every day, right? I clean my house every day. habitual action عادت های روزمره را نشان میده. ببینید چی از عادت های روزمره. احمد talks very fast. I stay until 10 o'clock every night. This is what habitual action. So another one you can say, my dear friends, for habitual action. She smokes 5 times in a day. This is also habitual action. یعنی خانم در هر روز 5 بار smoke میکنه، یعنی سیگار میکشه، یعنی خودش یک عادت است. So let's come to the next one. Changeable and non-changeable. At first, changeable. اولش که قابل تغییر است. Listen my dear students, now pretend that you are a student, right? فکر کنین که شما شاگرد هستین at school or at university در مکتب یا در پانتون, right? It means so. After you finish your school, you get high position, and then you're going to means at university, and from university when you graduate, inshallah, so you get a high position. Right? It means you're not forever student. You change the doctor, the teacher, the engineer. So according to your field that you get your position, right? خب changeable که گفتیم قابل تغییر است. مثال بسیار ساده بر شما اینجا نوشته کردیم. مثلا شاگرد هستین در مکتب و بالاخره میرین پانتون، وقتی تحصیلتان خلاص میشه بخیر لحاظ امو
یعنی رشته که شما انتخاب کردین، استاد میشین، دکتر میشین، انجینیر میشین، یعنی هر بخشی که هست شما پوزیشن میگیرین. یعنی چی است؟ چینجیبل است، یعنی زندگیتون در حالت چینجز. So another one, listen my dear students, for example, we're going to talk about another example for sky, right? Sky, sometimes you can see skies is very blue and it's very sunny day, right? Immediately change, you can see very tough, cloudy and rainy days. And it's آسمان میبینین که بسیار یک رنگ آبی مقبول و آفتابی است و دفعتاً باران میشه، ابر میشه، هیچ چیز changeable است، یعنی قابل تغییر است. Not changeable, my dear students, as I written here, see just earth is round، یعنی زمین کروی است عزیزان. And also we can use it for proper noun، یعنی اسمایی که خاص هستن عزیزان. مثلا میگیم means the country's name we cannot change, it's impossible to change, right? یعنی اسمای کشورها را نمیتونیم که ما تغییر بدیم. از متوجه باشین، نمیتونیم که بگوییم افغانستان، نام افغانستان را چنج کنیم بگوییم که US یا US را چنج کنیم بگوییم مالزیا را چنج کنیم بگوییم که کانادا. is not like that. We cannot change, it is impossible, right? یعنی change نمیشه. And we say, for example, another one, Almighty Allah is one. The Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Almighty Allah. It's impossible to change this one, right? So let's go to the next session. در بخش دیگه میریم عزیزان. As I mentioned to you that in a simple present tense we have auxiliary. What does mean auxiliary? Auxiliary خودش معنایش افعال کمکی است عزیزان. و این افعال کمکی که ما use میکنیم، استفاده میکنیم in a simple present tense. That is what? That is to do. چی است؟ To do است. To do معنایش چی است؟ انجام دادن. So this to do divided into 3 sessions. این to do تقسیم شده به 3 بخش عزیزان. متوجه باشین. یکی do است و does است و did است. درست است؟ So now we're going to start about the present tense. Let's see which this auxiliary we use it with the simple present tense. So now see, only we use it do and does with the present tense, and we use it did with the past tense. از این متوجه باشین که قسمی که براتون گفتم تو دو معنایش انجام دادن است و شامل 3 بخش می باشه. دو does است و did است که دو does ما میتونیم که با زمان حال ساده استفاده کنیم و did میتونیم با گذشته استفاده کنیم. درست است؟ And also my dear students, you can see with which auxiliary we can use the means the this auxiliary with which subject do we use it, this auxiliary, right? یعنی با کدام فایلا ما میتونیم که این افعال کمکی خدا استفاده کنیم. از MC do we use it all the time with I, we, you, they, and does we use it with she, he, it, right? And with the past, don't forget all 7 subjects that we have, we use with did. یعنی فایلایی که ما استفاده میکنیم با دو نوشته کردیم براتون. آی است، وی است یعنی معنایش ما، یو شما، دی آنها، و با دز شی همیشه برای خانما میاد، یعنی برای فیمیل یعنی خانما است، و هی همیشه برای میل است، برای آقایان، و ایت همیشه برای چیست؟ شوی بیجان استفاده میشه که ما این فایل را میتونیم همیشه با کدام افعال کمکی استفاده کنیم؟ با افعال کمکی دست. و دیتا که براتون گفتم یا معنایش انجام دادن است عزیزان که امی 7 سابجکتی که ما داریم یا 7 فایلی که ما داریم همیشه میتونیم با دیتا استفاده کنیم. Okay, let's go ahead my dear students. Now we are talking about the structure. So you must know how many structure do we have in a simple present tense. این بسیار مهم است عزیزان که شما باید بفهمین که چند نوع فرمول ما و شما داریم در زمان حال ساده. متوجه باشین. The first structure is subject plus to be verb plus complement plus full stop plus question mark.
این خودش چی است؟ این خودش فرمول است عزیزان که سابجکت یعنی فاعل، جمع بودن، جمع تکمیل کننده جمله، جمع با چی؟ فول استاپ، یعنی که جمله شما خلاص میشه، شما نقطه میگذارین، یعنی بعد از این دیگه گفتار دیگه ندارین. یا اگر جمله تان قسم سوالیه باشه شما علامت سوالیه میگذارین. درست است؟ این سابجکت شما، این استراکچر شما چی رو نشان میده؟ This structure all the time in a sentence it shows state or being. Don't forget this one, okay? And this to be verb included am or is. So شما میبینید که این استراکچر شما زایم در جمله بر شما آلت نشان میده، یعنی موجودیت نشان میده، بودن نشان میده. فراموش نکنین شامل خود to be یعنی چی معنا؟ to be یعنی am or is است. خب از اینجا پیش میریم. فقط to be verb شامل همین سه تا نیست، بخشای متباقیشه ما شما باز در زمان گذشته میخوانیم از این که باز اون مربوط سه بخش دیگه هم است که was و were and been و being هم است. درست است؟ و فقط آل شما فوکس دانه بالای simple present tense که خود to be verb فقط در simple present tense am, are و is استفاده میکنین امی باشه. And before I explain about 7 subject we use it this all, okay? و بیشتر براتون گفتم که 7 فایل داریم که اینا است، بازم براتون تکرار نوشته کردیم که فراموش نشه. So let's start with the first one, first structure. How do we use it in means the verb to be in the simple present tense? How do we use it? You know, it means we have 4 session sentences in each tenses. Don't forget در هر زمان ما شما از دایم جمله را بر 4 بخش یعنی بر 4 قسم ما میتونیم که استفاده کنیم. The first one you see the positive affirmative forms is what یعنی بخش بیانی است یا مثبت است که شما میبینین subject plus to be است، یعنی خود اول فاعل استفاده میکنین، بعد to be که شامل am is are یعنی هستم است و هستن معنا میده این استفاده میکنین یعنی در بیانیه. و در بخش نگاتیو فرم در بخش مفردش که شما میبینین جناب شده کردیم subject plus to be, it means am is or after to be you can add it not, okay? It means your assertion sentence or affirmative sentence change to negative form, right? یعنی اینجا چی است؟ فاعل جمع to be verb و بعد از to be verb شما کلمه not استفاده میکنین از دایم، یعنی اضافه میکنین، میشه جمله بیانی شما چنج میشه به چی؟ به جمله مفرد، یعنی هستم نیستم. اوکی. Next one question form. در بخش سوالیات چه قسم است؟ To be all the time bring the to be verb. Don't forget my dear student. These 4 session very important in a question sentence. 4 بخش بسیار مهم در جمله سوالیات داریم که البته میگم کدام ها هستن. Listen, the first one. Bring the to be verb at the beginning of the sentence. خود to be verb تانه یا فعل بودن در شروع جمله میارین ازایم and write it down with a capital letter و با حرف کلان نوشته میکنین ازایم، متوجه باشین یادتان نمیره. And also when you ask your question try to ask your question as a question. وقتی که سوال میکنین جمله سوالی شما به قسم سوال باشه. And also don't forget question mark at the end of your sentence. و سوالیه را هم فراموش نکنید داخل جمله تا. So next, negative question form also same, but only just you can add it after to be verb. Just you can add it, not that's it. فقط در سوالی منفی شما باز هم بعد از to be verb کلمه not اضافه میکنیم و امو قوانینی که در خود سوالیه براتون تشریح کردم دمی نگاتیو فرمشون قسم است. Okay. Short answer forms, my dear friends. How is this? With yes, no, all the time we can say how. I mean subject plus to be, am is or to be, am is or, and you can add it not, right? Yes, I am.
no I'm not is like that okay یعنی وقتی که جوابات کوتاه شما در قسمت خود to be verb شما جواب میدین یعنی متوجه باشین که در وقتی که جواب شما مثبت میباشه فقط میگین که yes for example someone asks you are you a teacher you say yes I am yes are you a student you say no I'm not I mean just فقط چی میکنین یک کلمه not اضافه میکنین و short answer میدین okay next let's go to the next one now see my dear how we use in our sentences listen to be it means with a simple present tense as you see inside the circle my dear here is the to be am is are right so and the first one you can see the inside the circle means the first sentence I mean affirmative sign you know this is what means with a positive sentence خودت شما میبینید متوجه هستین که در بین دایره که بر شما نشان میده علامت بیانیه یعنی مثلا فرمولش رو ببینین چه قسم براتون نوشته کردیم subject plus to be am is are right I am sick you are a policeman yes so another one she is lucky we are at school right another one in negative how we use it with negative sentence subject plus to be am is are and plus not as I mentioned to you before قسمی که قبلا براتون تشریح کردم یعنی فقط کلمه not اضافه میکنین ازای ببینین در جملات چه قسم استفاده شده I am not see after to be verb am is to be verb after to be verb added not I'm not sick مریض نیستم you are not a policeman شما policeman نیستین okay افسر پلیس نیستین she's not lucky we are not at school right with the question sentence how as I mentioned to you my dear students bring the to be verb at the beginning write it down with a capital letter and ask your question has a question and don't forget question mark see to be verb it means am is are plus not plus subject right یعنی در جمله در سوالی که شما مثلا سوال میکنین و به قسم سوال است یا سوالی مثبت است یا سوالی منفی است شما چه قسم سوال میکنین مثلا میگین که as I mentioned to you the first speaker am I sick am I not sick are you a policeman aren't you a policeman listen means just try your when you ask your question should be has a question are you a policeman am I sick am I not sick is she lucky isn't she lucky are we at school aren't we at school see it means just try your best my dear friends your question should be has a question فقط کوشش کنید که سوال که میکنین جملهتون به قسم سوالیه باشه so let's go to the next part my dear students so now see here just with example subject to be what I mean to be with I say that what is to be I mean am is are right I am you are he is she is it is we are you are they are it means with the which subject we use which to be verb یعنی با کدام فاعل ما کدام to be verb را استفاده میکنیم من اینجا با واضح براتون نوشته کردیم with examples با مثالش ببینین I am fine your students see you are student یعنی میتونیم از we use you with a plural subject and singular subject
be care about this one. Don't forget, this is very important session, right? یعنی بخش مهمی که از یورا ما میتونیم از اون با دو فایل استفاده کنیم، اما با دو فایل، یعنی فایل جمع و فایل مفرد میتونیم با یک نفر هم بگوییم شما شاگرد هستین، میتونیم که با گروه هم بگوییم شما شاگرد ها هستین. درسته؟ You are students. This is what? This is plural. You are a student. Oh, so maybe you are student. You're student, right? Not a. You are student. You are students. Okay? یعنی یک نفر رو میتونیم بگوییم شاگرد هستین و جمع رو میتونیم بگوییم که شاگرد هستین. Next one. He is a child. She's an angry girl. It is a beautiful flower. We are brothers. You are from England. They are at school. So معنیش فکر کنم که ساده است. شما میفهمین که مثلا در مثال اول خوب هستم. I'm fine. خوب هستم. Your students. شما شاگرد هستین. Your student. شاگرد هستین. He is a child. طفل است. She is an angry girl. یعنی قهر است دخترک. It is a beautiful flower. گل مقبول است. We are brothers. ما برادرها هستیم. You are from England. شما از انگلند هستین. They are at school. به مکتب هستن. Okay. Let's go to the next one, my dear student. The second structure with the auxiliary verbs. خب با فرمول دوم ما شما که میبینیم اینجا چی هستم؟ Subject plus to do. To do, what is to do? To do, does, did. If you remember at the beginning of this video, I explained to you. Plus first form of the verb, plus complement, plus dot, plus question mark. خب این ببینید subject یعنی فاعل جمع افعال کمکی انجام دادن و خود افعال کمکی انجام دادن کدام هستن؟ do است، does است و did است. قسمی که در اول براتون تشریح کردم. جمع چی؟ جمع آلتی اول فعل و جمع تکمیل کننده جمله. اگر جمله شما بیانیه بود فول استاپ میگذارین، یعنی بعد از اون دیگه چیزی ندارین که بگوین. اگر سوالیه بود شما علامت سوالیه میگذارین. درست است؟ So 7 subject. If you remember I mentioned before to you we have 7 subject. Generally we have 7, right? So now subject divided into 2 session. ببینید 7 فایل داریم. قبلا هم براتون تشریح کردم. اینا 7 فایل تقسیم میکنیم به 2 بخش. So 7 subject with a to be divided into 3 session. در ببینید در بخش to be ما تقسیم کردیم اینا به 3 بخش. درست است؟ اما دیگه تقسیمش میکنیم به 2 بخش. Do and does, right? We do. I, they, we, you. And with does, she, he, it. Okay? It means with the plural. Do and these subjects, and with the singular. Does and these subjects. Right? امرای فایلایی که جمع است. فقط میبینین شما افعال کمکی دور استفاده میکنیم. فایلای جمعتان آنها، ما، شما هستن و I. درست است؟ و singular subject کدام هستن؟ افعال کمکیش does است و خود فایلایشان she و he و it است که ما برای برای اشیای بیجان it استفاده میکنیم و برای خانم‌ها she، برای آقایان he استفاده میکنیم. Okay. Next one, let's go to with examples and it's very necessary, my dear student. You must know this structure shows what in your sentences, right? and در این بخش خود فرمولتان البته که ما براتون اینجا نوشته کردیم، یعنی شما باید بفهمین که در فرمول دوم شما امی فرمولتان بر شما چی را نشان میده. قسمی که ما براتون تشریح کردم to be verb shows what state or being. نه to be verb افعال بودن بود که نشان میداد بودن یا موجودیت. درست است که I am happy, she's sad, she's intelligent, she's white, she's beautiful. Yes, like that. یعنی اینی نبود که یعنی حالت‌هایشان نشان میداد که خوش بود، خفه بود، سیاه بود، سفید بود، بلند بود، کوتاه بود، اینا را. اما اینجا چی هستن؟ برعکس to be verb است که نشان میده چی را؟ action، یعنی عمل نشان میده. از اینجا subject plus
first form of the verb plus one complement plus dot plus question mark. یعنی خود فایلتون جمع شکل اول فعل و جمع تکمیل کننده جمله بعد فول استاپ بعد question mark است. اینجا این استراکچر یا این فرمول شما فقط عملا نشان میده. مثلا چه قسم میگین که I always forget my computer during class. Right? یعنی چی است؟ I always forget my computer during my class. اینجا اگر در اول براتون باشم من تشریح کردم خود simple present tense habitual action نشان میده. این جمله دقیقاً مطابقت میکنه به habitual action. یعنی چی است؟ فراموش میکنم در جریان درس یا در جریان کلاس خود چی را؟ کامپیوتر خود. Right? You give gift for children at the age. So this is related to daily activities. یعنی این تقریبا ربط میگیره به به فعالیت‌های روزمره به خاطر تشویق شاگردان و در آخر کلاس برشان تحفه داده شود. So I and my sister see each other every day. And they go to school. School is also daily activity, right? We love to play basketball. So another one, my dear students, let's go to with the auxiliary verb how. Now listen, see here, present simple tense with the questions. See, at the first you can see here with the blue color, you can see here auxiliary. ببینید در بخشی که رنگ آبی داره نوشته شده auxiliary یعنی افعال کمکی کدام هستن؟ do does است. درست است. and with the yellow color you can see با رنگ زرد که میبینین subject نوشته کردیم یعنی چی؟ فاعل از کدام؟ I, you, we, they, he, she, it, right? and verbs what's that? speak, need, like. فعلایی که هست چی است؟ فقط شکل اول نوشته شده. از متوجه هستین؟ speak us, need us و like us و داخلشون ببینید 3 question mark موندیم. خب بیاین در جملات میبینیم که affirmative question چه قسم اینا اجرا شده و چی چیزی حذف میشه و چی اضافه میشه، چی حذف میشه چی نمیشه متوجه باشین. The first one affirmative. listen in affirmative در بخش بیانیه مثلا میگین از فایل شما as you. Your subject is you, right? So, you speak English. اینا اینجا نمیتونیم که هیچ چیز اضافه کنیم. بخاطر که چی هسته؟ You plus subject. یعنی subject ما چی هسته؟ مثبت. You speak English, right? So, if we change this one to question, we say, do you speak English? So, why we use do here? Because our subject is you. This is why, if you remember, I told you, we do all the time, we use it mean the plural subject, right? براتون گفتم که با همیشه ما با فایلای مثبت که you, we, they است ما همیشه چی استفاده میکنیم؟ do استفاده میکنیم چون اینجا فایل شما میبینین که you است ما do استفاده کردیم. Okay? So, do you speak English? At the end is a question mark. Let's come to the singular. See, affirmative. She speaks. See, we added s at the end of what? Our verb. And so why? Because our subject is singular. چرا ما اد کردیم یا اضافه کردیم اس در پلوی فعل ما؟ به خاطر که فاعل ما مفرد است. درست است؟ He speaks German. So now how we use with auxiliary and what we omitted from our sentence? What? Listen. Does he speak, not speaks. Does he speak German? Why? خب چرا اینجا حذف شده عزیزایم؟ به خاطر چی حذف شده؟ I have written there the basis form of the infinitive. So to go, to need, to speak, to live, right? The third person verbs lose the final s in a question. یعنی اینجا چی گفته شده عزیزایم؟ یعنی وقتی که شما does he speak English وقتی که شما does استفاده کردین دلیلش همی است که شما خود فعل به شکل اولش استفاده میکنین یعنی اس شما مکمل از بین میبرین. So if anyone asks you said he speaks German and all the time we use it
or we added s at the end of our verb when we have the singular subject, right? So now how you didn't use the s here, why you didn't use s here, right? So in this case we have a logical reason for them, that we say whenever we use the auxiliary in our sentences, on that time we use the first form of the verb. اوکی، یعنی همیشه باید داشته باشین که زمانی که شما اگزیلری استفاده میکنین در هر تنسی که باشه شما فعلتان پس به حالت اولیش استفاده میشه. Next one, come down. Again affirmative. You live in Spain, right? Do you live in Spain? Here we cannot add it anything. وقتی که فاعل ما جمع باشه هیچ چیز اضافه نمیکنین، از متوجه باشین. He lives in Mexico. Listen, again is a singular subject. بازم singular subject شد. ما در فعل چیز اضافه کردیم؟ is اضافه کردیم. درست است؟ So, does he live, not lives. Does he live in Mexico? بازم متوجه هستین که اس از بین بردیم، does استفاده کردیم. به خاطر یعنی does ما اس از بین میبریم. به خاطر که شما اگزیلری یا افعال کمکی داشتین، فعلتان به حالت اول میه. خدا کنه که واضح باشه و چیزی برداشت کرده باشین. از میایم و بخش دیگه. So with singular subjects, my dear students, listen. Every child likes, see, an ice cream. Next one, he takes out the trash. It starts next Sunday. She swims every morning. Next one with plural forms. I work at office. You can see at the end of our verb there is no s because our subject is plural, right? یعنی داخل متوجه هستیم فعلای ما رو چیز اضافه نکردیم به خاطر که چیز، به خاطر که فعلای ما جمع است. I work at office. We see them every week. You like tea. They come on time. Okay? So یعنی ما کار میکنم در دفتر. We see them every week. هر هفته میبینیم. You like tea. چای خوش دارین. They come on time. یعنی چه هستن؟ On time هستن.